Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. The Patriarch of Jerusalem, Theophilus III, who heads the Greek Orthodox Church and is the most prominent Christian figure in the region, met US President Joe Biden during his visit to Bethlehem. In a letter addressed to the US President, the Patriarch warns of escalation in Jerusalem over the actions of extremists who are worsening the status of the old city. In the letter, the Patriarch described the situation as intolerable and warned that these extremists were trying to change the character of the Christian quarter of the old city. The main road leading to the Church of the Holy Sepulchre is under serious threat from Israeli extremists' plan to target the Christian quarter, he wrote to President Biden. The aim is to change the historic, demographic and geographic character of the Holy City by groups whose desire is to eradicate the Christian presence from Jerusalem, added the Patriarch. It is unfortunate that these groups are supported by certain extreme right-wing segments of Israel's political sphere and are trying to change the long-standing status quo in Jerusalem. Iran has announced sanctions against several U.S. officials, including former U.S. Secretary of State Mike Pompeo, for what Tehran says is their support for the People's Mujahideen, an organization fighting the Shiite state. The list published by the Iranian Foreign Ministry includes Rudy Giuliani, an advisor to former U.S. President Donald Trump, and former National Security Advisor John Bolton. The Emirati news portal Calais Times noted that Pompeo and Bolton have attended several events of the People's Mujahideen in the past and expressed their support for its leaders. Iran imposed sanctions on 51 U.S. citizens in January and 24 in April. The latest announcement coincides with U.S. President Joe Biden's tour of the Middle East, during which he also visited Israel and Saudi Arabia. Russian forces again launched missile strikes over the weekend on the southern Ukrainian city of Mykolaiv, as well as the northern and northeastern region of Chernihiv and Sumy, the Ukrainian Emergency Situation Services said on Sunday. The city of Mykolaiv was hit around 3 a.m. local time on Sunday. Russian missiles hit industrial and infrastructure facilities, and rescue workers had extinguished the fires by 9 a.m. The rubble is still being cleared from one of the objects hit. Information on possible casualties and injuries is still being clarified. The U.S. government will use every opportunity to pass a global minimum tax into law, even if there is a Democratic opposition in the Senate. U.S. Treasury Secretary Janet Yellen told this at a meeting of finance ministers from the world's most advanced and largest economies called G20 in Bali, Indonesia. Speaking to reporters at the end of the two-day event in Indonesia, Yellen said G20 finance ministers had reached consensus on many pressing issues despite disagreements over the Russian war in Ukraine. However, the latter prevented the participants from issuing a joint statement at the meeting. He added that the current U.S. administration is committed to the global minimum tax, which is a cooperative effort of nearly 140 countries. And finally, for the weather, it is expected to be clear and calm in the evening. Tomorrow, the heat will continue to intensify with a return to the national heat wave. Temperatures will average around 13 to 17 degrees Celsius in the morning and 31 to 35 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or briarpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Der Patriarch von Jerusalem, Theophilus III., Oberhaupt der griechisch-orthodoxen Kirche und prominenteste christliche Persönlichkeit in der Region, hat US-Präsident Joe Biden bei seinem Besuch in Bethlehem getroffen. In einem an den US-Präsidenten gerichteten Schreiben warnt der Patriarch vor einer Eskalation in Jerusalem wegen der Aktionen von Extremisten, die den Zustand der Altstadt verschlechtern. In dem Schreiben bezeichnete der Patriarch die Situation als untragbar und warnte, dass diese Extremisten versuchen, den Charakter des christlichen Viertels der Altstadt zu verändern. Die Hauptstraße, die zur Grabeskirche führt, ist durch die Pläne israelischer Extremisten, das Viertel zu zerstören, ernsthaft bedroht, schrieb er an Präsident Biden. Das Ziel ist es, den historischen, demografischen und geografischen Charakter der heiligen Stadt durch Gruppen zu verändern, deren Wunsch es ist, die christliche Präsenz in Jerusalem auszurotten, fügte der Patriarch hinzu.
Es ist bedauerlich, dass diese Gruppen von bestimmten rechtsextremen Teilen der israelischen Politik unterstützt werden und versuchen, den seit langem bestehenden Status quo in Jerusalem zu verändern. Der Iran hat Sanktionen gegen mehrere US-Beamte, darunter den ehemaligen US-Außenminister Mike Pompeo, angekündigt, weil sie nach Ansicht Teherans die Volksmudjahidin unterstützen, eine Organisation, die den schiitischen Staat bekämpft. Auf der vom iranischen Außenministerium veröffentlichten Liste stehen auch Rudy Giuliani, ein Berater des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, und der ehemalige nationale Sicherheitsberater John Bolton. Dem emiratischen Nachrichtenportal Khaleej Times zufolge haben Pompeo und Bolton in der Vergangenheit an mehrere Veranstaltungen der Volksmudjahidin teilgenommen und ihre Unterstützung für deren Führer zum Ausdruck gebracht. Der Iran verhängte im Januar Sanktionen gegen 51 und im April gegen 24 US-Bürger. Die jüngste Ankündigung fällt mit einer Ostreise von US-Präsident Joe Biden zusammen, auf der er auch Israel und Saudi-Arabien besuchte. Russische Streitkräfte haben am Wochenende erneut Raketenangriffe auf die südliche ukrainische Hauptstadt Mykolaiv sowie auf die nördlichen und nordöstlichen Regionen in Tscherniw und Sumy gestartet, teilte der ukrainische Notstandsdienst am Sonntag mit. Die Stadt Mykolaiv wurde am Sonntag gegen 3 Uhr morgens Ortszeit getroffen. Die russischen Raketen schlugen in Industrie- und Infrastruktureinrichtungen ein und die Rettungskräfte hatten die Brände bis 9 Uhr gelöscht. Von einem der getroffenen Objekte werden immer noch die Trümmer geräumt. Informationen über mögliche Todesopfer und Verletzte werden noch geklärt. Die US-Regierung wird jede Gelegenheit nutzen, um eine globale Mindeststeuer zu verabschieden, auch wenn es im Senat Widerstand von den Seiten der Demokraten gibt, sagte US-Finanzministerin Janet Yellen bei einem Treffen der Finanzminister der fortschrittlichsten und größten Volkswirtschaften der Welt G20 auf Bali in Indonesien. Zum Abschluss der zweitägigen Veranstaltung in Indonesien sagte Yellen vor Reportern, die G20-Finanzminister hätten trotz der Meinungsverschiedenheiten über den russischen Krieg in der Ukraine in vielen dringenden Fragen einen Konsens erzielt. Letzteres hinderte die Teilnehmer jedoch, eine gemeinsame Erklärung zum Treffen abzugeben. Sie fügte hinzu, dass sich die derzeitige US-Regierung für die globale Mindeststeuer einsetze, der eine Kooperation von fast 140 Ländern sei. Und schließlich zum Wetter für den Abend wird klares und ruhiges Wetter erwartet. Morgen wird sich die Hitze weiter verstärken und die landesweite Hitzewelle wird erneut einsetzen. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 13 und 17 Grad am Morgen und zwischen 31 und 35 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. הפטריארך של ירושלים תיאופוליס השלישי, העומד בראש הכנסייה היוונית האורתודוקסית, הדמות הנוצרית החשובה ביותר באזור, פגש את נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן במהלך ביקורו בבית לחם. במכתב שהופנה לנשיא ארצות הברית מזהיר הפטריארך מהסלמה בירושלים עקב פעולות קיצוניים המדרדרים את מעמדה של העיר העתיקה. במכתבו תיאר הפטריארך את המצב כבלתי נסבל, והזהיר כי הקיצוניים הללו מנסים לשנות את אופיו של הרובע הנוצרי של העיר העתיקה. הכביש הראשי המוביל לכנסיית הקבר נמצא בסכנה חמורה בשל תוכניותיהם של קיצונים ישראלים שמכוונים נגד הרובע הנוצרי, כך כתב לנשיא ביידן. המטרה היא לשנות את האופי ההיסטורי, הדמוגרפי והגיאוגרפי של עיר הקודש על ידי קבוצות שרצונן להוציא את הנוכחות הנוצרית מירושלים, כך הוסיף הפטריארך. מצער שקבוצות אלו נתמכות על ידי קבוצות ימין קיצוני מסוימות בפוליטיקה הישראלית ומנסות לשנות את הסטטוס קוו הרב השנים בירושלים. איראן הודיעה על סנקציות נגד מספר פקידים אמריקאים, כולל שר החוץ האמריקני לשעבר מייק פומפאו, בגין תמיכה בקבוצות המואג'הין העממית, שלטענת איראן נלחמת נגד המדינה השיעית. הרשימה שפרסם משרד החוץ האיראני כוללת בין היתר את רודי ג'וליאני, יועצו של נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ, והיועץ לביטחון לאומי לשעבר ג'ו בולטון. בפורטל החדשות האמירויות חדשות טיימס ציין כי פומפאו ובולטון השתתפו בעבר בכמה אירועים של המואג'הין העממי, והבטיחו למנהיגיהם את תמיכתם. איראן הטילה סנקציות נגד 51 אזרחים אמריקאים בינואר ונגד 24 בחודש אפריל. ההכרזה הנוכחית עולה בקנה אחד עם סיורו של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן במזרח התיכון, במהלכו ביקר גם בישראל ובערב הסעודית.
במהלך סוף השבוע ירו כוחות רוסים שוב רקטות לעבר מושב מחוז מיקלייב בדרום אוקראינה, כמו גם אזורי צ'ירני וסומי בצפון ובצפון מזרח המדינה. כך הודיע ביום ראשון שירות ניהול האסונות האוקראיני. העיר מיקולייב נפגעה סמוך ל3 לפנות בוקר שעון מקומי ביום ראשון. הרקטות הרוסיות פגעו במתקני תעשייה ותשתיות, וכוחות ההצלה כיבו את השרפות עד השעה 9 בבוקר. אחד הבניינים שנפגע עדיין תחת פינוי. מידע על קורבנות אפשריים ופצועים עדיין בבירור. ממשלת ארצות הברית תנצל כל הזדמנות כדי לעגן את מס המינימום העולמי בחוק, גם אם יש התנגדות בתוך המפלגה הדמוקרטית בסנאט. כך אמרה שרת האוצר האמריקאית ג'נט ילן לשרי האוצר של הכלכלות המפותחות והגדולות בעולם, מדינות ה-G20, בפגישה ההיא באינדונזיה, בלי. בתום האירוע בין היומיים באינדונזיה אמרה ילן לכתבים כי שרי האוצר של ה-G20 הגיעו להסכמה בנושאים דחופים רבים, למרות חילוקי דעות בנוגע למלחמתה של רוסיה באוקראינה. אולם זה האחרון מנע מהנוכחים להוציא הודעה משותפת על הפגישה. היא הוסיפה כי ההנהגה הנוכחית של ארצות הברית מחויבת ליישום מס המינימום העולמי, שנוצר בשיתוף פעולה של כמעט 140 מדינות. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. בשעות הערב צפוי מזג אוויר בעיר ללא רוח. החום ימשיך להתגבר מחר ברחבי הונגריה. הטמפרטורות חזויות להיות בין 13 ל-17 מעלות בבוקר ובין 31 ל-35 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.